kufanya na baribila hiano. Kose mukama mmekuja kuona Budalangi. Mimi najivunia kuwa Budalangi kwa sababu ya Bita Sauti ya Wanjala. I think Kenya mzima sisi ndio tuko na maklase ziko na tiles. Sisi ndio tuko na shule mzuri kwa sababu nimetembea hii county. Hata nikaenda siya wapi, Wanjala ndiye anafanya kazi mzuri. Mnisaidia kushukuru Wanjala kwa kazi anafanya hapa Bunyala na aendelee. Na Paul Nyongesa Otuoma, ukimalizia ujue Wanjala hapo nyuma yako. Sababu Wanjala ni wa maendeleo, tunajua atapeleka Busia mbele. Asanteni sana. Gavana wetu, all protocol observed. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Anji Wasike, President na mrembo Orila. Gavana, ningependa sana kushukuru pamoja na Department ya Agriculture vile mlikuja na vile you moved with speed to come and help the cage fish farmers when they had the problem. Thank you very much, and I would also request that you move with the same speed to finalize with the compensation ambayo mlikuwa mmetengea au farmers. Na kwa upande wa maji ningependa kusema kuwa kuna flagship project ambayo imewekwa na county under the governor Paul Nyongesa Otuoma ya 150 million. That is Sisenye water project phase 1 ambayo itafanya expansion Port Victoria na Ruambwa. Kwa hivyo hiyo ikikamilishwa tutakuwa hatuna shida ya maji. Na hiyo tenda niliona hii wiki ambayo imepita hii on Wednesday ilikuwa kwa gazeti. Kwa hivyo ni mambo ambayo yanaendelea na sisi hapa Bunyala maji haitakuwa na shida tena. Tunaomba na vile tuko hapa na chair wa budget ataangalia kuwa hiyo mambo imetekelezwa. Asante sana. All protocol observed. Abanyala mwe. Esi umera wana nga Mheshimiwa Kalbenz Michael Okonya Mapale, MCA Bunyala Westward. Na siku ya leo nataka kuchukua fursa hii kuwatakia mashujaa njema. Na hii mashujaa nataka kuishia wamama wote wa Bunyala. Happy Mashujaa Day. Gavana wetu mpendwa Paul Nyongesa Otuoma, mimi nataka kuchukua fursa hii kukushukuru sana kwamba kulingana na miradi ambazo ziko katika wodi yangu, wewe ndio umechangia hizo miradi kuanza kwa njia ya haraka. Nasema tu Mungu wa amani azidi kukubariki. Tuko na mambo ya wenzangu ambao wameongea hapa, mambo ya samaki ambao zilikufa. We need that compensation to be done immediately, kwa sababu nataka watu wetu ambao wanafuga samaki waweze kupata fingerling na fish feed, waweze kurestock cages zao. Jambo lingine, kuna mheshimiwa amesema hapa kwamba ukizaa kiwete wezi mfukuza huyo mtoto. Ese ni ngala gavana unaona kulifu ilipa kasi au mambo kasoro isiyose. Kubera gavana yefweni unyabahaida nasiesie harano ese sidala hamakosa karida gavana aliyo na milimo leo kwa daha gavana ni kwa milimo ndio. Lakini kama kuna kiongozi ambaye analeta vitina, mimi nasimama mbele hapa nikisema tunamkashifu, kwa sababu hii Busia si ya Mluya, si ya Mteso, ni ya Mkenya ambaye anataka maendeleo. So viongozi ambao wameanza kugawanya kaunti yetu, mimi nasema shame on you, shame on you. Sisi kama sherehe itakuwa Teso, itakuwa Butula, itakuwa Nambale, itakuwa Bunyala hapa, sisi tutaenda na tutasimama na gavana wetu Paul Nyongesa Otuoma. Na kuna timu hapa ambayo imekuwa hapa
ya Teso inaenda vizuri sana. Na mimi nafurahia watu ambao hiyo kwaya ya Teso wamemba wakisema aje Mbosia Rahainda Indulu. So sisi tunasimama nyuma ya gavana wetu. Jambo la mwisho, majority. Jambo la mwisho. Mimi napigania wavuvi. Sasa tuko na Coast Guard, tuko na Kenya Fishery Service, tuko na Marine Police wa Uganda na wa Kenya, tuko na RDC pia hapa. Sisi tunataka wavuvi wetu wapate afueni. Vile ambavyo mheshimiwa jana nasema, wewe kama wewe ni askari na mtu amepita pengine na chakula kutoka Uganda, acha kumfinya kwa kona sana. Waachilie apite na chakula yake aenda auze, sio? Kwa sababu sisi tunaishi kwa border and we need our people to do business. Sisi kama watu wa serikali tupatie watu wetu wa Bunyala wafanye kazi kwa amani. So mimi naomba tu watu wa fishery, ile wakati mimi napiga simu na siku leo nataka kushukuru sana OCS wetu. OCS wetu mtu nikimpigia tu simu kwa ananisaidia. And I also want that one to happen kwa watu wa fisheries, watu wa Coast Guard, ili tusaidie watu wetu. Kwa sababu hakuna Mkenya ambaye hana makosa, hata mimi nakuwa na makosa, sio? But we need to help our people. Happy Mashujaa, and may the Lord God bless you. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Your Excellency, the Governor wetu wa Busia, Dr. Nyongesa Tom, Mheshimiwa wetu Rafael Sauti Bitawanjala na papa na viongozi wote ambao wamekuja. Your Excellency, nataka kushukuru. Wakati Bunyali ilikuwa na maji ya backflow na maji ikaingia nyumba za watu, baba ulisimama na sisi, Mheshimiwa Wanjala alisimama na sisi, na DCC papa alisimama na sisi. Ndio nimesema niwashukuru mbele ya watu because Bunyala South imekuwa affected sana. Lakini baba, sasa maji imeteremuka, nyumba za watu zilianguka, mashamba chakula iliyo na maji. So tunaomba tena urudi ili sisi watu wa Bunyala South na watu wa Bunyala ambao walikuwa affected turudi kwa nyumba zetu. Baboruka kwa sababu compensation kidogo robeho na DCP tusaidie ili watu wa Bunyala waone kwamba kwa Kenya. Bila Excellency, kazi ambayo imefanya kwa miaka 2 tuwezi compare na mtu alifanya miaka 20 na 15. So pia tukiangalia kazi imefanya, tuangalie governor amefanya kwa miaka 2 na wengine walifanya miaka 20. Tuangalie tu compare. Mwisho Excellency, leo siku ya Mashujaa, tuko na kikundi hapa ya mama Shujaa. Excellency, sijui ilikuwa hekima gani ndio mama akasema watakuwa shujaa. Excellency, mama ataka chini na wewe upige story wa kuonyesha ushujaa uko wapi. Bwana bariki unyo baraka Yesu. Asanteni sana. Asanteni sana wenzetu. Asanteni sana wenzetu. Asante sana mama wa shujaa. Hawa ndio mama ambao wameshikilia chama chetu cha ODM. Hawa ndio mama ambao wameshikilia pamoja na vijana wetu wa Youth League, pamoja na mainstream zetu ambao walishikilia Mheshimiwa Sauti Bitawanjala akasimama na akapita na MCA wote 4, mimi nikiwemo. Your Excellency, hapa tuko kanda moja na tunashukuru. Mwanzo Your Excellency, nataka kukushukuru kwa sababu ulikuja ukasikia kilio cha Wanyala kupitia kwetu MCA wakati ulikwambia kwamba watu wetu wanalia upungufu na ukosefu ya maji mazuri ya kukunywa. Hii imekuwa ni wimbo ya kila mwanasiasa akisimama anasema nitawaletea maji fresh na ikuji. Lakini wakati huu katika hii budget ulisikia vizuri, mimi na wenzangu wote kule kwenye assembly wa Busia county mzima, the 35 wards pamoja na nominated MCAs wetu wakasema Alianda na Siagi
Anji Kalbens Omumi, tumesikia shida yenu ya maji. Wacha county government iwape milioni 150 ya kutengeneza maji ya Sisenye ambayo inaitwa Busia Hill Water Supply. Haya ni maji ambayo itafika port, haya maji yatafika Gengananguba, haya maji yatafika Bwiri Ward, na haya maji yatafika mpaka Ruambwa. Si niliwaambia itafanyika? Si niliwaambia tukiwa kampeni itafanyika? Nikiwa chini ya Onyang'enge, sio? Nikiwa chini ya tu. Your Excellency, tumekuwa na upungufu ya implementation katika executive. Hapa kwa hii ward, Your Excellency, kuna vitu ambavyo umefanya na saa hivi vimekwama. Vimekwama ni kwa sababu ya utepetefu wa implementation katika executive, wale ambao wako chini yako. Tuko na hospitali ya Budalangi ambayo iko na ward haijakuwa operationalized, imeisha. Tuko na hospitali ya Sisenye ambayo iko na ward, iko na maternity mpya, iko na laboratory imesimama, mpaka hawa wananchi wanadhani mimi nimekula pesa. Sijakula pesa yote, na unajua hakuna mwanasiasa, hakuna MCA kupewa pesa. MCA kusema watu wetu wanataka kitu fulani kifanyike, na ikichelewa kufanyika tunaumia kwa sababu wanaona kwamba sisi wakora. Your Excellency, sisi wakora. Ongea na your implementation team, kazi ifanyike na ifanyike ikiisha, ili watu wapate maendeleo. Your Excellency, mimi nakushukuru kupitia kwa idara ya ECD, kwa sababu mimi katika hii ward yangu, na ni kama hii ndio ward peke yake ambayo iko na class za ECD 3. Tunataka kujenga klasi ya ECD kule Munani, tunataka kujenga klasi ya ECD hapa Budalangi, tunataka kujenga klasi ya ECD pale kule chini Ebulagu. Na hii yote ni kwa sababu ya kazi mzuri. Ombi langu ni kwamba ikishatangazwa na contractor apate kazi, wacha kazi ikuwe na timeline, hizo klasi ziishe, watoto waweze kuzitumia. Mwisho, Your Excellency, watu wengu hapa Bunyala North, hii ni Geos headquarters sub county ya Bunyala. Vile unaiona vile ilivyo, yoyote ambaye anakuja Bunyala mwanzo kupitia hapa na akiona kwamba haijang'ara, anaona kwamba Bunyala haijang'ara. Mimi kama kijana chupavu chini ya Mheshimiwa Angela, chini yako, ninajua kile ambacho hii ward inataka, ninajua kile ambacho hii sub county inataka, na ninajua kwamba itafanyika. Pale kwenye Bunyala Technical pale ushang'arisha, tayari tuko na street lights. Lakini nilikuwa nishafanya earmarking ya other centers. Kuanzia Manyasi tunataka street lights, hapa Budalangi tunataka street lights, pale Mudembi tunataka street lights, na Malo na Mbengele pamoja na kule Ruambwa. Na yote Your Excellency tushapewa mpaka quotation na KPLC. Hii ni mambo ambayo tutazidi kuongea na hiyo department yako ya energy, tuone kwamba inafanyika. Mwisho kabisa, ndugu zanguni, tafadhali naomba wena subra. Barabara zetu zimekuwa vibaya sana kwa muda ambao imekuwa ni mwingi, lakini mimi nilisema hakuna haja watu wa kaunti wakuja gwaregware barabara halafu mvua ikuje ibebe. Mnaona kuna barabara ambazo zimekuwa mbaya, lakini county government sasa kwanza iko inaweka culverts ili tuweze kutengeneza hizi barabara salama. Mimi naushukuru Your Excellency na ujumbe wako wote pamoja na DCC na mbunge wetu kwa nyinyi kutuandalia hii siku ya leo, na hasa hapa Bunyala sub county. Asanteni sana mama zetu, asanteni sana vijana wetu, na asanteni sana ndugu zetu. Mungu amani awabariki. Amen. Asante sana kwa heshima na hekima, kwa maana wajumbe wangu wameongea sana. Gavana, mimi nataka kushukuru tu na kushukuru wajumbe wetu wote ambao wamewezewa kufika na wafanyakazi wa serikali. Kule chini tuko na ndugu yetu na ambaye tena ni chair wa elders, Mheshimiwa George Wesonga. Asante, umemwona. Basi kwa heshima na hekima mimi sitaongea, mniruhusu nimlete speaker wetu ili aseme jambo na tuendelee. Asanteni. Your Excellency the Governor, Your Excellency the Deputy Governor, Honorable Raphael Wanjala, all protocols observed. Mungu ni mwema na kila wakati. Mimi kwa majina naitwa Mhandisi Wafula Odilo, na kwa mapenzi ya Mungu mimi ndiye Speaker wa County Assembly ya Busia.
Kwa mapenzi ya Mungu, mimi ndiye speaker wa County Assembly ya Busia. Gavana, nafikiri nitasema maneno matatu peke yake na ndakuwa mfupi sana. Kwanza leo nafikiri sijui kama ni desturi ama ni mambo imebadilika. Nimeshangaa leo sijasikia national anthem. Sijasikia national anthem, East African anthem. Sasa sijui protocol shida ilikuwa wapi. It is a requirement by law kwamba tukikuwa na kikao kama hii lazima national anthem na East African protocol wimbo anthem iimbwe. Ya pili, nataka kumshukuru ndugu yangu Rafael Wanjala. Wiki jana tulikuwa na Maingo. Nimeona security chief wa Maingo wako hapa. Ombi langu pia ni kwamba gavana, tunataka hii mambo kwa sababu wewe ndio chairperson wa mambo ya maji. Tungeomba kwamba tutumie hizi water bus kama inawezekana. Tulink water bus hapa Port na Kisumu. Itakuwa rahisi sana. Biashara itakuwa rahisi kama tunaweza toa vitu kutoka Port tupitie bahari tupeleke wapi? Kisumu, si ndio? Ama Wanyala hamna vitu za kupeleka huko Kisumu? Hizi barabara zetu si zimekuwa mbaya? Kwa hivyo kama tunaweza tumia hizi water bus tuende kule Kisumu itakuwa vizuri sana. Jambo la tatu, nafikiri gavana hii imeongelewa, lakini bado ndachukua kwamba ni lazima niongee. Rafael Wanjala, you have been an MP for, this is your 4th term. Gavana, tumeanza mula wako wa kwanza kama gavana, lakini pia umekuwa MP Funyula 2 terms. Ombi langu ni kwamba hii shida ya maji ikuwe swala potea. Hatuwezi kuwa na maji hapa na hatuna maji kwa shule hapa. Inataka kwamba hii serikali yetu national, county na chama na watu wa budget amesema tuweka pesa ya kutosha, tuhakikishe kwamba Samia na Budalangi yote maji iko, na si maji tu, maji ya kutosha. Sitataka kusema mengi. Sawa, sitakuwa na mengi ya kusema. Nafikiri narudisha program kwa SCC akuje apange mambo ya national government. Asanteni. Asante sana bwana speaker kwa yale ambao umenena kwa Nabujala. Fursa hii, I just take 1 minute to recognize the presence of bodaboda ambao nilikuwa nimesahau. Chairman, asante kwa kuwa hapa. Kwa kubwa nimefikisha ujumbe kwa elders Mau fighters. Wamesema washughulikie maneno yao wapate compensation. Sitaongea sana, nachukua fursa hii kukaribisha the area MP ambaye ni Rafael Wanjala. Fadhali mkaribishe MP wenu. Karibu sana Wanjala. Karibu sana. Asante, karibu sana. Your Excellency, Governor Daktari Paul Nyongesa Otuoma, Governor of Busia, Deputy County Commissioner, Deputy Governor wetu wa Busia ambaye pia ni baba wa Mheshimiwa Rafael Wanjala. Huyo ni baba yangu, ameoa mama yangu. So mimi usicheze na mimi, baba yangu ni Deputy Governor of Busia. Viongozi wote wakiwa pamoja na MCS wote wakiongozwa na majority leader na minority leader, walimu wetu wote wakiongozwa na director wa education, wananchi wote wa Budalangi, mama Mashujaa, amjambo tena. Basi pia nataka kushukuru viongozi wetu kuleta siku muhimu kama hii hapa Budalangi, na pia sisi pia kupata nafasi ya kukuja kuungana na nyinyi.
nataka kuwashukuru sana. Niko na maneno ambayo nitaongelea. Kwanza kuhusu rescue response team ambayo Kenya Maritime Authority inafaa walete vile kiongozi wa Beach Management Unit chairman amesema. Hata nimeshangaa, nilifikiria washakuja. Kama hawajakuja, kwa sababu tuliagiri nao 2 weeks ago, wao wamefika hapo ili in case of any accident kwa bahari wawe tayari. Pia watrain watu wetu wa Beach Management Unit, kwa sababu wengine tumejaliwa tukawapatia motorboat engines, ya kwamba in case of anything wanajua how fast they can respond in case of any accident. Kwa hivyo nitahakikisha wamekuja kwa haraka iwezekanavyo. Na maneno ya Kenya Marine Fisheries ya Senye, tumekuwa na changes kwa leadership ya Kenya Kemfree. Sasa yule ambaye amechukua kama CEO na settle, tutataka kwanza akuje Senye wajenge fence ya hiyo shamba, ndio tuone vile tutaisongeza mbele kwa ujenzi wake. Pia tumeongea na watu wa Kenya Red Cross. Ninataka wasaidie hawa wavuvi, na tayari wamekuwa na seminar, wana train watu wametrain watu wao, wanataka kuja kushikana na watu wa wavuvi kwa omba, mkinunua nyavu mnunue nyavu zile serikali inakubali, so that hata ukitaka kwenda kuvua samaki Uganda hakuna mtu atakusumbua. Na tukiwa kwa ziwa ni kama tu hapa. Pia ni muhimu tufuate sheria ile serikali inataka. Kwa hivyo tutajaribu kuwasaidia, na nyinyi pia mjaribu kutusaidia, na mkitusaidia mtakuwa mnajisaidia. Pia Mheshimiwa Rais nilikuwa na yeye akakubali kutufanyia mambo fulani. Kwanza ametoa order watoe milioni 32, serikali itoe milioni 32 kuhakikisha hii university yetu ya Just Bunyala campus iwe refurbished ili Januari students waingie iwe operationalized. Pia Mheshimiwa Rais akakubali ya kwamba ile shule ya Busagwa Primary School wanaipea milioni 10, na St. Anne pia imepewa milioni 10, na Thursday tunakuwa hapo na PS kuhakikisha hizo milioni 10 watajenga madarasa kwa hizo shule mbili. Na pia Mheshimiwa Rais alitoa order kwa minister wa barabara ya kwamba waangalie hiyo barabara ya Rwambama Umau, wahakikishe inawekwa lami. Na hii yote inafanyika kwa sababu Rafael Wanjala akisimama na wewe anataka kusaidia, anaweka paka bombu seli, akiangusha hivi watu wanaanguka kando. Basi Mheshimiwa Gavana, vile umekuja hapa leo tarehe 20, tarehe 24, sisi hatujawahi kosa kuwa na sports. Sisi wabunge tuliambiwa tusifanye sports yoyote. Hii ndio imefanya CDF ikapelekwa kotini, mpaka wanasema wanatoa CDF kwa sababu tunafanya kazi ya county. Sasa wanasema wanatoa by 2016, tuwe tunamaliza zile project zote tulianzisha, tumalize by 2016, CDF ifanye nini? Iende.
majaji 2026 ndio nimesema, majaji wamesema hivyo. Sasa sisi tunataka kuambia hatujawahi kosa sports ya boat racing. Sasa county make sure sisi tunaona hiyo michezo. Tusipoona hiyo michezo, hiyo sasa wananchi wenyewe wanajua watafanya nini. Mimi msiniulize. Msiniulize, muulize gavana na executive yake. Sasa hiyo ni mipango yao ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na sports. Jambo lingine ni ya kwamba ningependa kuomba gavana Otuoma, Your Excellency, sisi watu wa Budalangi ni wavuvi. Watu wa Samia pia ni wavuvi. Na unajua ni muhimu tutumie our natural resources to empower our people. Hatutaenda kutafuta kitu ile hatuna kuinua maisha ya watu wetu. Lazima tutumie yale tuko nayo kuhakikisha tuna add value, isaidie watu wetu wakuwe na kitu kwa mfuko. Na kazi yetu ni uvuvi. Na cooperative societies are also developed. Your Excellency, chukua kama 200,000, milioni 200. Weka kwa hizi cooperative zetu. Our cooperative leaders wanunue nyavu. Hawa wavuvi wetu waende wachukue kwa deni. Waende baharini. Wavue samaki, wauze, walipe deni. Your Excellency, unaona wale wanalima kama Trans Nzoia, Bungoma, kaunti zinawanunulia mbolea. Zinawanunulia mbolea. Sisi tununulie nyavu. Tuende hapa baharini tuvue. Maji imetufurusha, mashamba yetu ni kidogo, hatuna mahali ya kulima. Kazi yetu ni kuvua. Kwa hivyo tunakuomba next budget, uzuri bado uko kwa hiyo ofisi, at least you are still there. Panga the next 1 year or 2, upange hawa wavuvi. Ndio watakoma kuamukia kwa boma yako na kuamukia kwa boma ya mheshimiwa na kuamukia kwa boma ya MCA, kwa sababu watakuwa na kitu ya kufanya. Jambo lingine ni ya kwamba uliona juzi kwa bunge kama tumekasirika sana. Ukiwa kiongozi, mambo ya ukabila ni kitu mbaya sana. Ndugu yetu Deputy President akifungua mdomo anafikiria tu watu wa wapi? Wa Mlima. Akifungua mdomo ni watu wa Mlima. Maji ilikuwa imejaa hapa, imeingia kwa maboma ya watu. President amemwasaini yeye anasimamia disaster. Mimi kama Rafael Wanjala nilipiga masimu hachukui, na mtumia message harudishi. Na huku tumefurika. Na vitu zetu anachukua anapeleka kwa Mlima, kwa Mlima. Sisi hapa Kenya, sisi watu wote tunaishi pamoja na sisi ni wa Kenya. Na hakuna mtu mwingine aliomba nafasi mtu mwingine. Tuko hapa on our rights. We are here by right. Na tutakuwa hapa. Sasa wewe ukisema kila kitu iende kwa Mlima, na sisi hapa tunapigia Maina kura. Si Maina ni huyu MCA wa Bumada, si ni Kikuyu. Sasa kama anasema barabara zote ziende huko, huyu Maina ataendeshea gari yake wapi? Na ni Kikuyu. Na sisi tumempigia kura, hatujambagua. Haya, pale tuko na Mkalenji anaitwa Tadam, ni MCA. Tulimpigia kura. Kwani Wakalenji ni wakapa wakujaza hiyo sanduku? Wakikuyu wakapa wakujaza hiyo sanduku? Na sisi tuliwapigia, na tulijua ni Wakikuyu, na tulijua ni Wakalenji. But because they are Kenyans, they have a right to contest and be elected here and bring development. Lakini wewe ukianza kutuambia kila kitu unapeleka sehemu moja, wewe unaumiza nchi. Nchi hii yote ni yetu. Kuna hata huku ukienda huko Lamu sini wa Kikuyu ndio wanakaa huko. Huku Mombasa sini wa Kikuyu. Hapa Busia wamejaa. Therefore
ukiwa kiongozi, please, hata nyinyi wale mnaunga sisi mkono, waacha kuonea mtoto ya mtu. Ukiambiwa check hao watu eti huyu akupigia Wanjala kura asipate basa. Stop that nonsense. Mkenya ni Mkenya. Stop that nonsense. Kwani wewe huyu unafungia ndiye atapata bahati ya kuendelea na wewe wako atakosa, kwa sababu ulitenda mabaya. Na malipo ni hapa duniani. Wewe unaona deputy president eti wewe ndugu yako amekufa, umechukua mali yote, watoto wako ndio wamesimamia, mabibi 5 ya ule hakuna ule anasimamia, watoto wake hakuna, na wako ndio wanakuwa hiyo. Mungu anakulipa huyo, Mungu atamlipa hapa duniani. Ndio unaona kuka enda hospital, siku nyingine atatoka hapo mwisho. Fanya hii mali tu ndio unakimbilia, mbona kukimbilia bibi? Au kufanya mbona kuchukua moja kuinherit? Mali tu ndio una inherit. Hiyo waache bwana. So hiyo mambo ya ukabila tuachane nayo. Your Excellency, hapa vile nimekuja hapa leo, pia nina mpango. Ninataka kupeleka watu wa Budalangi kesho Uganda. Hawa watu wataenda siku 2. Mimi niko na wards 4. Kwa hizi wards 4 nimechagua delegate wako 720. Kwa hiyo hao 720 wataenda Uganda, wataenda trip 2 na water bus. Na hiyo nitalipa, nitawalipia. Na trip 1 itatoka kesho saa 2:30, na wataenda Sumba, waende Sugulu, waende Busiro, waende Rugada, na warudi wapi? Hapa. Alafu trip 2 itatoka saa 6:30 saa 7, iende Sumba, Sigulu, Busiro, Rugada, alafu irudi. Alafu tena Tuesday tena namna hivyo. Kwa hivyo ninafanya hivyo kwa sababu nataka watu wajue ya kwamba biashara ile tunataka tutumie hiki chombo kufanya biashara. Watu wetu fanyeni biashara. Unajua siku ile tulikuwa hapo kwa matanga nikasema fanyeni biashara yoyote, watu wengine wakafikiria eti unafanya biashara mbaya. Biashara mbaya ni ya kuleta hapa bangi, kuleta bunduki, kuleta marisasi. Hiyo ndio biashara mbaya. Lakini kisema fanya biashara yoyote na maanisha enda hapa nunua mihogo. Basi zimekuja sasa, ziko hapa za kwenda Mombasa, za kwenda Nairobi. Nunua muhogo hapa, jaza magunia, weka kwa hizi basi muhogo mbichi, fikisha pale Nairobi Mudhurwa, utaona vile watu watanunua haraka na urudi tena jioni. Enda ununue miwa, nunua miwa hapa, jaza kwa magunia, weka kwa hizi basi, peleka. Lakini ningependa kusema ya kwamba our officers, sisi tuko hapa kwa boda. Ukiona mtu na gano, wewe bana sumbukana, si amenunua kwa duka, hiyo duka amelipa ushuru, yeye wacha afanye biashara yake. Akitoka Uganda, sisi hapa pombe imekuwa bei kali. Kama amenunua ya Uganda akiuza hapa, wewe pia itisha tu yako kunywe na uende. Wacha mambo mingi. Hapa ni boda. Hapa ni boda. Lazima tuishi hivyo. Uganda kama maji ni very cheap. Chupa ya 1.5 liters ni shilingi 30. Hapa Kenya ni shilingi 300. Kwa nini tusilete maji ya Uganda tuuze hapa tupate pesa? Na tuuze rahisi. Kama sukari hapa iko bei gani? Ndio hivyo. Tutaleta vitu hizo tuuze. On the same breath. That's why nimetembea na
na nataka kumintroduce the resident district commissioner of Namaningo. What he will do is come and do my part. Come and do my part. This gentleman, of course, I won't be introduced. This gentleman is the resident district commissioner of Namaingo. Namaingo is just our neighboring district. And he has been here for 2 days with me. And the reason why he's here, I'm also talking to him. That on the other side, since he's in charge, let him tell his officers to close their eyes so that our people can survive. Things are so tough. The way they are tough here is the way they are tough in Uganda. And for him, as he's here, he has come also to survey that in Uganda they need a lot of rice. So today in the morning, he has been in our rice scheme. He also wants to buy rice, take to Uganda, using the water bus. Now wewe umekaa tu hapa unasema wajana saidia, gavana saidia, MCA saidia. Can we try to do something? That's why he's here. I'm telling you, akiona huko watu wetu wamebeba kitu, and of course he's here because he's also going to see my team that is going there for the 2 days. In fact, he's leaving today from here. He has already organized wale watu watakuwa wanapokea delegate wangu akiwatembeza. Therefore, I know he'll invite you that area. When you see tell your people, please, our people must survive. And let me equally tell our officers that please, our people must survive. Otherwise, mutafunga wengi wataenda kulinda kwa sababu mmewazuia kufanya ile wanaweza kufanya. Changa ikiingia, wacha ingie. Yesu ndiye alitengeneza pombe kwanza, si hizi. And I want to ask our county, please tengeneza sheria. Tunakonaisi this changa. Changa yetu ni safi sana. Tengenezeni sheria. Ya kunakonaisi. Sasa ikikuja hapa na askari tulisaidia watu wetu. On that same note, I finish by inviting my father, who happens to be the deputy governor of Busia County. Samana Mchumbe. Welcome, Your Excellency. Sorry. Manake kijana ameongea sana, baba ataongea machache. Mgeni wa heshima, Mheshimiwa Gavana wetu Dr. Paul Otuoma, mbunge Mheshimiwa Wanjala, wageni wa heshima wote, kila mmoja na heshima yake, wakiwemo members wa assembly, viongozi wa assembly, wananchi wa Bunyala, hamjambo? Mulembe? Muko salama? Nataka nifanye mambo mawili tu. Nataka kuwajulisha kwa heshima ya gavana wafanyikazi wote wa county, kando na chief officers na CECs, naomba wafanyikazi wa county nyote msimame. Kando na hawa msimame, naomba mpunge mkono. Asanteni sana. Sasa kwa haraka kabisa, mbio mbio, chief officers karibuni mjitambulishe hapa. Nataka mjulikane, wakifuatwa na CECMs. Naomba mje haraka tafadhali, manake muda umeenda sana. Na nikiwangoja, mrembo mmoja amesimama hapa leo kusema yeye alikuja Bunyala anataka mtoto, na kuna hatari kwamba mayai inaenda kuharibika. Na sasa ninyi wanaume wa Bunyala mnasema namna gani? Hiyo mambo tutamaliza leo. Asante. Basi, Your Excellency,
gavana wa Busia, mabibi na mabwana, hamjambo. Mimi naitwa Solomon Abwako, mimi ni chief officer katika ofisi ya gavana Busia. Asanteni. Thank you so much. Na wananchi wote hamjambo. Kwa majina ni Vincent Mutanda, chief of staff. I'm Elijah Mwaro, chief officer trade, cooperative and industry. Thank you. Hamjambo nyote. Mimi naitwa Pasilisa Barasa, chief officer culture, social protection na gender. Waimbaji wote, entertainment zote zikiwa chini yetu, nataka kuwashukuru sana sana kwa tumbuizo nzuri. Mungu awabariki sana. Hamjambo nyote. Langu jina ni Masi Imo. Mimi ni chief officer wa livestock production na veterinary services katika gatuzi la Busia. Asante. Wananchi wote wa Bunyala hamjamboni. Kwa majina naitwa Kelly Omboko Wafula, nikiwa chief officer katika idara ya maji na environment. Asanteni. Hamjamboni wote. Kwa majina naitwa Isabella Odolo, mzaliwa wa hapa Dalangi. Nyumbani ni Bunyala Central. Mimi ni chief officer economic planning, statistics na internal audit. Asanteni sana. Mheshimiwa Gavana na itifaki yote ikizingatiwa, naitwa Esau Nyapidi Ochakala, afisa mkuu wa security enforcement na public administration. Asanteni. Hamjamboni. My name is Gibson Wafula, the chief officer in charge of finance. Thank you. Kwa majina naitwa Timothy Odede, chief officer agriculture, blue economy, agribusiness. Mimi ni yule mheshimiwa alisema mimi ndio choir master ya mheshimiwa Otuoma. Wameniambia niimbe kidogo. Unajua Otuoma ni meli. Unajua meli? Ile ali-launch siku ile. Sema ye no ye mara uma ye kalo ye no ye maru tuoma ye kalo. Wananchi wa Bunyala hamjambo. Mimi naitwa Olunga Paul Ekwenye. Mimi ni waziri wa michezo, utamaduni na majenzi. Mimi natoka kule Teso North, na mimi nataka kuhakikishia nyinyi ya kwamba sisi tunaotoka kule Teso tuko tayari kupigana vita kufa kuzikana kuhakikisha gavana Otuoma anarudi 2027. Asanteni sana. Your Excellency, wananchi, mimi naitwa Daktari Mkok, waziri wa kilimo, nyumbani natoka Butula Sub-County. Your Excellency the Governor, wananchi wote wa Bunyala hamjambo. Ola Kachuna Omse, waziri wa biashara, viwanda na ushirika, natoka Teso Central Amkura. Asante. Gavana wetu mpendwa na mashujaa wote ambao umefika, hamjambo. Mimi naitwa Douglas Okiring, natoka kule Amagoro, Teso North, na mimi ni waziri wa strategic partnership na ICT. Asanteni. Mheshimiwa Gavana na msaidizi wako, itifaki zote zikitiliwa maanani, kwa majina ni wakili Oscar Juma, nikiwa katika ofisi ya wafanyikazi wa kaunti ya Busia. Asanteni sana, Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Topista Wanyama, na mimi ni msichana wa hapa Efades Fugwa Nongani. Gavana orumuhana wabandu babusia barera no aba ineti ngombe chinyingi ukurera barulano Bunyala, sindio? Kwa hivyo gavana,
kwenye kubora challenge ya 2027 sukuna kaja bantu barere chingombe okirabanyala kwa hivyo kuburi sanya nefa handi kwabe bangi okubiri ikura nese waziri wa fedha nese nakikisha mako wakosi kebunyala kakwani sibwe mulio muno. Gavana, mimi nataka nikukaribishe, lakini nitasema jambo moja. Your Excellency Governor, hii ni kaunti ya Busia ambayo inaanzia hapa Bunyala ikiishia kule Teso North. Hii kaunti iko na gavana mmoja. Wakati ule tulikuwa na gavana mmoja. Wakati huu tuko na gavana mmoja. Sisi tuko na wewe kama gavana wetu uliyechaguliwa hadi 2027 wakati uchaguzi utakuja tena. Siasa ndogo ndogo ya kupigana inatunyima nafasi ya kufanyia watu wetu kazi. So I want to thank you Governor for focusing on service bila kucheza siasa ndogo ndogo ambayo tunaiona huku na huku. Na sisi tuko hapa delegation kutoka Changara mpaka huku mwisho Bunyala South, tuko hapa tukisema kuna serikali ya county na ile tu wananchi wanataka ni kufanyiwa kazi. Na sisi tunataka kutumia muda wetu kufanya kazi. Governor, we are behind you. Work for your people without worrying whether they are in the north or in the south or in the center, because these are one people in one county. Mwenye anataka kiti atafute, lakini wewe umepewa nafasi ya kufanya kazi miaka 5. And we are with you, solidly with you, wishing you well and working with you to make sure our people get services. La pili, tunaweza kuzungumza mambo mengi kuhusu maendeleo hapa. Na najua mengine gavana atajibu kuhusu maendeleo ya hapa. Lakini la muhimu ni kujua kwamba fedha serikali ikipanga, assembly inaenda ikimaliza kuauthorize fedha hizo. Kuna mambo mengine ambayo tukizungumza hapa, mimi nitamwambia mheshimiwa tumeweka kwa budget ikatolewa. Wewe next time hakikisha imewekwa kwa budget ili tufanye hiyo kazi ambayo wewe unataka. Kwa hayo machache, mheshimiwa Governor, kwa heshima kuu nataka kukukaribisha uje utoe hotuba yako. Nijaribu kusema kidogo alafu tuweze kumuita aweze kusoma hotuba ya rais. Wengi mnafahamu kwamba tumechelewa kidogo, but we are going to make up for time. By thanking all those who are here, who today is representing His Excellency, our President, Dr. William Samoei Ruto, our Speaker of the House, Member of Parliament, the veteran and senior Raphael Mbita Wanyala Unyonge, Madiba, my deputy and all those who are here, our guest from Uganda, the regional commissioner in Uganda, who is our neighbor here from Namaingo, all protocols observed, fellow citizens of the great county of Busia, good afternoon, and happy Mashujaa Day. Mutanikubalia nisome kwa kimombo maneno kidogo kidogo tu alafu mimi nitamaliza. Haya, hasome. First and foremost, let me thank you for your warm reception to strengthen the unity amongst our people as a cosmopolitan county of Busia. My administration made the deliberate decision to hold our celebration in each sub-county on rotational basis. Today we join the people of Bunyala. We are going to go to Matayos. We have been in Isania, we have been in Teso North, we have been in Butula, we have been in Teso South,
and we have been in Nambale and will continue to do so. Only 4 months ago, we marked Madaraka Day in Teso South at Otimong school grounds. Ladies and gentlemen, besides celebrating our diversity, the notion behind developing National Fest is to boost cohesion and integration. As we speak today, the national function is being held in Kwale. The other day we were in Bungoma because we want to show that Kenya is one. And even as for us as counties, we have emulated the same thing. So fellow residents, today we are gathered here to celebrate this historic moment of the heroism of our people. Today we join our fellow countrymen that reminds us of the long, bitter, bloody struggle for our freedom, which culminated in the arrest of the founding father, Mzee Jomo Kenyatta, alongside 5 other freedom fighters, Bernard Kagia, Achieng' Oneko, Paul Ngei, Fred Kubai, and Kungu Karumba in 1952. If you take 1952, then today we are celebrating 72 years since that incident happened. Because of their heroic exploits, leading to an eventual attainment of internal self-rule in 1963, which was 11 years later, from the British colonial rule. This day was named in honor of the founding father, the president. But President Kenyatta was only a representative of thousands of Kenyans who played a huge role in political emancipation of our people. This is precisely why this special day was renamed the Heroes' Day, or Mashujaa, after the new constitution was promulgated on August 24, 2010. A realistic and inclusive picture of our heroes. The Busia community as well is not short of political heroes. As I stand here today, we marked just 1 year the other day since some of our heroes, the late James Nabuanga Osogo, who served as the first cabinet, in the first cabinet. There is Mzee Arthur Mudi Awori, who rose all the way to be the vice president of this republic. We are also remembering and honoring some of our heroes, the late Titus Adongosi, who we all know was a student leader when he lost his life in pursuit for expanded democratic space. Titus Adongosi just came from Teso South here. There is also the former Labour Minister, who is the current chairman of the Luhya Council of Elders, Mzee Philip Masinde. We also have got Professor Julio Jambo, who was the first women assistant minister, our AG emeritus, and so many others who have served this nation. I remember Wakina AA, Ekirapa, Wakina Chia, Echakara, whom the Almighty God has taken, but some are still with us here. The late Oduya Okoro, who was foremost a comrade in arms of Jaramogi Odinga. And courtesy of this current constitution, there is a fresh beginning in our history for all individuals who may not necessarily have been born during the colonial era, who have played an active role in the present day independence, and they are also Mashujaas in their own ways. Those who struggled to make sure that our people have got jobs, our young people are educated, our women have got water, our agriculture is working, and we have got food on the table. These are some of the Mashujaas, our health workers, who despite the challenges are struggling every day. These are indeed the new crop of heroes that we have. The people who are advancing technology, the discoverers of M-Pesa, which has spread all over the world. Our sportsmen and women, the Maringas and the Wanyamas of this world, who are really carrying the flag of Busia very high. Ladies and gentlemen,
This year's Mashujaa Day celebrations revolve around the central theme, Boma Yangu, which ideally reflects on affordable housing projects of President William Ruto's administration through the Department of Housing and Urban Development of the Ministry of Lands and Public Works, Housing and Urban Development. The national government has got a goal to deliver housing ownership to Kenyans of over 1 million through mortgages and affordable monthly repayments. The government also aims to bridge an annual gap of 250,000 homes by activating projects across the nation. Here in Busia, the State Department of Housing and Urban Development has set out to build several housing units across all the sub-counties, particularly hostels targeting learning institutions in Alupe, Butula Medical Training College, Amkura Teaching College, Daniel Wako Marende Vocational Training College, Mugasi Vocational Training College, KMTC Teso Campus, Bume Technical Institute, Bunyala Vocational Training Institute, Mundere University, Okabeti Leti, and Butula Vocational Training Colleges. These are some of the areas that we are targeting to put up housing. It is also targeting Nasewa in Matao Sub-County, where the construction of the export processing zone and the county integrated industrial park is going. And I want to urge you, please, watu wetu, including the leaders who are here, kama hamjatembelea Nasewa, nataka kuwahimiza leo mchukue nafasi yenu. One of these days, just like Wajana has said, is taking some people to Uganda to see the potential for trade. We also want to make a deliberate effort from every sub-county. Watu watembelee Nasewa, waone what is happening there. We are building a new town, an industrial town, and you go there, EPZ is almost 75% complete. The industrial park is also almost 60% complete, and we are pushing. And the infrastructure that is going to be there, housing, airstrips, police station, schools, yote, affordable power, itakuwa pale. Because we want to trade in East and Central Africa. And that's why today our brother from Uganda who is here, and what Wanjala is doing is a milestone. Because we are saying we want to promote trade. We want our people to trade. That is what is going to build wealth. When people trade, biashara inakuwa inaleta utajiri. Watu wanatembea tu ovyo ovyo. Watu wanatembea wakitafuta mali. So the lake transportation system that Wanjala has fought so hard to bring through the sea bus, water bus, itafungua hapo. Our agriculture department has got a target to make sure that cotton growing in this country, issue of groundnuts, issues of rice, issues of sunflower, so that we are able to do what we call edible oils. We don't want to import oils from Asia, and we can grow them here. We are exporting labor, we are exporting oil, and yet we can do it here. That is why my agriculture department is tasked with a very heavy responsibility. We have bought tractors, we are employing 400 extension officers to work with our farmers to realize this goal. Because wealth must be created by us. And that is why I urge all of you, please, take your time, and we are going to organize it if you don't want to go, so that we take you to Nasewa. And we also take you to Busia town to see the transformation that we are trying to do in this county. And even Malaba. More houses are coming up, both in Busia town, Nangina, Amoromo, Mugasi, and so many other places. And I want to thank our members of parliament who have seen it that it is important to collaborate between the national government and county governments to bring development to our people.
Because our people cannot eat empty words. Our people want tangible development that can really create opportunities. What are these? I'm aware of many queries that linger around some of the projects, including the issues of water, issues of hospital. But I want to tell you, my people, we don't want any excuses anymore. We inherited a debilitated health system. Our water infrastructure was not there. Our roads were not doing well. But 2 years down the line, there's no excuse now anymore. Despite the limited resources, we want to depend on the ingenuity and the resourcefulness of our people to offer solutions to our problems. We have come up with an ingenious way, and I want to thank our members of County Assembly. We have all agreed that at least in each ward, annually, God willing, we must at least do 15 kilometers of proper roads in each ward. Kilometer 15. Proper roads, apparently when it rains today, there's no road. We want a road so that next year's budget can do something different. So I want to thank those who are involved in the Department of Roads. We need to be innovative to use the small resources that we have. I've also, on the same note, directed the Department of Health that we must also go through that route. Look at our health facilities that are not working. Port Victoria, Sioport, Unyangu, Alupe, Amukura, Kocholia. Small things that are just required to turn around. That's why I say we need to relook at the budget and operationalize some of these facilities. We also had agreed with the MCS that in each ward to promote the issue of community health workers, that at least in each ward we must have a facility that is well equipped to support our community health workers who are taking care of 500 households. And this is what systems that we intend to put in place. On agriculture, as I have said, we want to mechanize. We want to employ community, extension, agriculture extension workers. My target is that Busia, we cannot afford to be doing 2 or 3 bags per acre. That luxury, we cannot afford it. I personally was able to do 15 bags per acre. This time myself, I'm aiming at least 25 bags. And I want us also as a county at least to aim at 15 bags per acre, especially the land that we are tilling through subsidy. Because the county government is subsidizing tilling using our tractors which we have bought, and now which are leveraging on technology. You don't need to go to Busia to access a tractor. You only need to use your phone and the agriculture extension officer kwa wewe kutafuta ukuje ulimiwe. Na hiyo ndio tuna aim. So agriculture department wako pia na mzigo mzito to produce. Because hizo vitu tunataka ziende kule EPZ must be produced with our people. That's what is going to promote trade. Others will not carry anything. Hata tukileta water bus na wewe hauna kitu ya kubeba kupeleka Uganda, hakuna kitu ya kubeba kutoa Uganda kuleta namna hiyo, we cannot promote trade. And our biggest trading partner is Uganda within the East African community. But we even want to make it bigger by including Congo, Rwanda, and even South Sudan, and even Central Africa. That's why we must make Busia a logistics hub, not just a gateway. Sio sisi watu wa kufungua gate ya biashara. Tunataka tuhusishe watu wetu kwa hiyo biashara. Hiyo ndio tunaweza kuleta mali hapa. Na hiyo ndio itawezesha sisi kuweza kusonga mbele na kuhudumia watu wetu. So ndugu zanguni, I also want to say, on the side of our youth, through our vocational training institutes, we are developing a new curriculum. We are equipping our vocational centers. We are giving bursaries. We are giving grants to train our people in skills that are going to be required in this county and in the country. Nobody will cheat you today that we are going to educate our children and they are going to be employed by other counties.
if we don't create that opportunity here. We must create that opportunity in Busia. Kwa sababu watoto tunazaa, lakini hawa watoto lazima tuwapangie, tuwapeleke shule na pia tuhakikishe wanapata kazi. Hiyo ndio majukumu tuko nao. Na wale viongozi ambao tumechaguliwa, it is our sacred calling not to waste our time on useless rhetorics. Please make a mark in the difference of the people who trusted you. Do something. Ukitoka hapo watu waseme, when so and so was an MCA, an MP of this, alitusaidia na hiki. Ama mnapigia watu kura kufanya nini? So mnataka wasaidie? So I want to urge the leaders, and there are so many of you here today. We have just got 2 years left for us to implement our program. Please let us focus. The time for planning tumemaliza. Tumepanga sasa kila kitu. Let us now implement. I don't want you to use funerals as forums to speak. I want you to use your projects as forums to speak. Ika watu kwa project yako sasa una launch, ongea hapo. Hapana ngoja matanga ati ndio unaenda kuropoka. Sio namna hiyo. Mkiwasikia wakiongea kwa matanga, hiyo vitu waambie tunataka kwenda kwa project yako. Because these are our people, but they have trusted us. We must work for them. We must be truthful to them. And we have got only 2 years left before tuingie siasa. Ile mtu anakudanganya, mtu hana kazi, wewe wananchi wamekupea kazi. Yule hana kazi anatafuta kazi yako. Kama iko namna gani? Yule anataka kura saa hii, yule anataka kazi yako. Wewe ambaye uko na kazi, uko na jukumu ya kuambia watu nilifanya nini. So mwachane na hizo watu hawana kazi. Ukianza kufuata mtu ambaye hana kazi saa hii, you are just wasting your time. Wewe mwenyewe unajaribu kusema unajipeleka nyumbani. Nezo tuoma inje. So, I'm urging you, ladies and gentlemen, that we need to work hard. Lastly, I want to say that Busia County, we have been privileged. We are going to host next month 15 counties of the Lake Region Economic Bloc. Busia is going to be hosting them here in Busia. And it's an opportunity for us to show what have been our challenges, what are our milestones, what have we done. So Busia, we have been chosen and we are privileged to do that. And I want to thank those who are fighting very hard to improve on the infrastructure. Lastly, 2 weeks ago, I had the opportunity to be elected as the national chairman of the Blue Economy. The Blue Economy ni mambo ya uvuvi, mambo ya transport ya bahari, mambo ya kuangalia vile Kenya inaweza endesha mbele. I have not been elected chairman of Blue Economy for Busia, for the Kenya mzima, Republic ya Kenya, kutoka Mombasa mpaka Turkana. Vile ndipo gavana wa Busia kutoka Changara mpaka Usieka. Na mimi nataka kusaidiana na nyinyi. Kuna wavuvi hapa samaki zao zilikufa sana. Na tukawa na mkutano kule Nairobi na waziri Joho ambaye anahusika na Blue Economy na mining. Na tukasema ile hasara tulipata hapa ya zaidi milioni 100 inaweza zuiwa. It can be prevented. But the information is not flowing. So one of my major targets as the chairman of Blue Economy, I have told them, we must map out Lake Victoria. And it is not just going to be Kenya alone. Our brother who is here from Uganda, previously, mimi nilikuwa waziri wa uvuvi. Na tulikuwa tumeelewana na nyinyi vizuri, na marehemu Mukisa akiwa waziri wa samaki, waziri wa fisheries kule. Mukisa ndiye alikuwa hapa, I think he used to be the MPP wa hii area yako. Na marehemu Magufuli wakati huo alikuwa hajakuwa president wa Tanzania, he was the minister for fisheries. Tukasema Lake Victoria is a transboundary resources. It is shared between 3 sister countries, Kenya, Uganda and Tanzania. We cannot afford to work in isolation. Lake Victoria haiwezi kuwa na makanyaga. Mkenya wa hapa, mvuvi wa hapa, mvuvi wa Uganda, mvuvi wa Tanzania, hii wote ni watu wetu.
These people, what they are looking for is livelihoods. It is not a security issue. Lake Victoria problem is an economic issue. People are competing for resources. How do we regulate so that upatie siza yake na upatie binadamu yake? Hiyo ndio kitu iko hapa. So this business of treating Lake Victoria like it's a security problem, we need to build that bridge. Because we, the communities that live next to these resources, we are one people. We are one people. You will find some families here, Uganda, Tanzania. But the way we treat each other, we are arresting each other, tunapeleka watu wetu jela, unashikwa, na unafuata tu samaki, hauna uhasama. Samaki amelala Kenya, anaenda kutembea huko Uganda, so unamfuata, unasema huyu mtu wako alikuwa hapa, nimeona hapa Uganda. Lakini ukienda huko unashikwa. Sije kabi huko nani? So I want us to find a common way through Lake Victoria Fisheries Organization based in Jinja to harmonize our policies so that our people can be free. They pay taxes and they are allowed to fish. Kuliko you have some people being every day, people are arrested. And regional commissioner now, I even don't know. Hata M-Pesa ya Uganda siku hizi iko huko. Hatunaambiwa weka tu kitu kwa M-Pesa ndio mtu wako achiliwe. Si ndio kitu tunaambiwa? So let us see how we can be harmonized and avoid that. Lastly, I want to, because of time, najaribu kukata, I just want to say a few things, especially kwa hii mambo akina Mheshimiwa Wanjala walikuwa wanaongea. Kabla sijasema hiyo mambo ya maji, nafikiria umeguziwa. Hapa Budalangi, nataka kuhakikishia, kabla ya mwaka hii financial year, which is supposed to end in June, hii mashule zenyu zote zitakuwa na maji. Hiyo kama mnanielewa. Mliona tulifanya advertisement ya maji. Kwa sababu maji iko hapa, shida tu ni mambo ya energy na nini. Lakini tumeweka. So watu washue you that next time nikikuja kusimama hapa by June, mambo ya maji ya institutions ya hapa tutakuwa tumewachana na hiyo. Tunataka sasa watu wetu wapande mchele, wapande sunflower, but mambo ya maji hiyo by June I believe tutakuwa tumesort out. Mambo ya Port Victoria Hospital, hiyo program nimeeleza, my DG is here is the minister. Hiyo pia tumesema all 7 sub-counties, the level 4 hospitals must be level 4. And we have put resources and expect something to be done. Na hawa watu wangu, vile tu nimeambia ndugu zangu MCS kwamba tuko na miaka 2. My team also, both chief officers na CECs. Umejua nimekuwa mkarimu sana. But we cannot continue like that. Hatuwezi kuendelea hivyo. So, hii maneno tumezungumuza. Mambo ya maji, mambo ya ukulima, mambo ya serikali, mambo ya barabara. Mimi mnanijua vizuri. I'll just talk to you, but I'll sack you there. Hii vitu mnaona ati ya Gachagua, ati nini? Mimi sina vitu ya Gachagua. Wao watakuwa wanaenda kotini, lakini wananchi wanafanyiwa huduma. So I want to urge you, I know most of you are working hard, but please now, let us actualize. Vitu ya kuplani na kukuja kusema tumepanga, tumetenda, tumepaka, hiyo hapana. Leo sasa tumewachana nayo. Because now we know the resources required for us to fulfill what we want. And we are not lazy people. We mean well for our people. We love our people. Hii watu wanatupenda. Na sisi tunawapenda. Hivi vitu vingine wanaongeana. Hapa kudanganya, hata ukikuja mtu akikudanganya tunaweza shindo kuona hapa kura. Wewe labda sijui. Kwa hiyo mtu anaanza kura. Sijui mko na haki ya kunicriticize. Mnaweza kunicriticize. Lakini mtoto hata ule unapenda, unampiga kiboko. Ni kumaanisha si mtoto yako. Lakini si unampiga kiboko kusema tunataka maji, hospitali hakuna madawa. Niafanye kazi kwa bidii, lakini sio kumaanisha tunataka kuua ngoma haiji takwe. Basi hivyo ndani zinda kondo manoma.
So mambo ya maji nimesema hiyo imefanywa. Ya mwisho tu, hii mambo ambayo mjadala inaendelea, na nilizungumza kule Bungoma, na nataka msikize vizuri. Hapa nimesimama, mimi najua vizuri kwamba tuliweza kuhusishwa sana wakati tulikuwa tunaunda katiba ambayo tuko nayo sasa. Na hiyo katiba ilikuwa inajaribu kutatua zile shida ambazo Wakenya wamepitia. Mambo ya Wakenya wote kujisikia kwamba ni Wakenya. Mambo ya wale ambao wamepewa majukumu kuhudumia wananchi kuwajibika. Hiyo ndio ilikuwa msingi wa katiba hii. Na ndio kwa sababu ile article 1 inasema that the people are sovereign, kwamba wananchi ndio wakubwa zaidi. Sisi wengine tumepewa mamlaka kwa niaba ya wananchi. Si ati hiyo mamlaka ni yetu, hiyo mamlaka imetoka kwa wananchi. Lakini nimeona tumepotea kidogo. Unaweza kupata sasa mtu akiwa katika ofisi anafikiria Kenya inaanza na yeye na inaisha na yeye. Yet the constitution was clear. Ukiangalia chapter 6, chapter 10 ambayo inazungumza mambo ya maadili ya viongozi, inasema kama wewe ni kiongozi na umeona kuna wasiwasi, ni mzuri useme wacha nisihujumu utekelezaji wa kazi kwa wananchi. Ukitaka kunichunguza wacha nisimame kando. Sasa nimevutwa kazi, unakaa kando kidogo, unapigwa msasa, kama mambo yako ni sawa unarudi kazi yako. Ilifanyika na wakina Kiraitu Murungi, wakina Kimunya, unakumbuka wakati wa Kibaki. So walisimama kando hata saitoti. Baada ya kupigwa msasa, wengine wakapata hawana shida wakarudi kazi yao. Lakini sasa tuna viongozi wengine unataka kushika nchi mzima mateka. Nchi mzima. Almost a whole year. Unataka kushika nchi mateka. That we cannot talk about anything, we cannot progress, it is about you. Na ukijiuliza pahali unaenda hauoni. Wewe unaambia watu tunajua nilipigiwa kura milioni 7. Kuna baadhi wa Kenya walipigia Gachagua kila kura milioni 7 kweli. Niko baadhi. Si alikuwa running mate ya Ruto. Now, instead of you working on mending your relationship, you are busy addressing rallies and even making a bad situation worse. Na nilikuwa kule Nyeri nikawaambia, mnacheka lakini mtalia. Na ndio imekuja kufanyika. Sasa wakati huu, kama bunge imezungumza, Senate imezungumza, uko na haki ya kwenda mahakamani. Lakini mimi ningetarajia kuliko kujiadmiti kule Karen Hospital, ukasema wacha nikae kando kidogo ili mnipige msasa. Because it is so obvious. Hii ukarabati ya kina Malala inakupaka tu matope. Tunakumbuka Malala alifanya hiyo. It doesn't help. And the whole country is just wasting energy. So mimi nitaomba tukimalizana na hii maneno, wabunge ambao wako na kina Wanjala wako hapa, please let us try to operationalize our constitution. We talked about BBI, same issues. How to make sure ile maneno ilikuwa kwa katiba, how do we make it happen? Tumeongea mambo ya NADCO report. NADCO report, same thing. So I hope tusingojee crisis. Tujaribu tu kuona vile tunaweza kutekeleza katiba. So that we have a strong country. Juzi nimekuwa Marekani kule. Hata huwezi kujua kuna uchaguzi and it's going to be there next week. Hii mambo ya Trump na nani unaona tu kwa TV. Lakini watu wanaendelea na kazi yao. Hapa imekuwa ngumu. Hata PS ukimpigia simu anakuambia sasa gavana, hii kitu tuliongea lakini sijui kama nitakuwa kwa ofisi kesho ama sitakuwa. Everybody is just scared. Everybody is mark timing. A country cannot progress like that. Ndugu yangu kutoka Uganda yuko hapa. I was telling my people the other day, mambo ya trade balance is now in favor of Uganda, which is also a good thing.
But also that tells you kuna kitu ambao hatufanyi sawa hapa. Maziwa, sukari inatoka Uganda. Na ukiuliza wakina Wanjala hapa na wakina Wanyama, hao ndio walikuwa wanapeleka sukari na maziwa Uganda. Sasa inatoka huko inakuja hapa. Because we are so busy with useless things. Instead of producing, tuko mambo ya ugomvi kila siku. How you can filter a leader? Amepitia DCI, amepitia EACC, sijui amepitia wapi. Alafu the next thing, wewe unaambia tu watu ati mlima, unafikiria Kenya ni mlima. Na wewe si regional commissioner. Unajua ungekuwa regional commissioner ya mlima ungesema. Wewe ni vice president of the Republic of Kenya. But umejisahau. Just like I'm a governor here. Siwezi kuwa governor ya Budalangi ama Samia. Mimi ni governor ya kutoka Osieko mpaka wapi? Changa. And that's what we need to do. Na hata nikimaliza, Ojamongo was there. Mimi tuling'ang'ana siasa nini? Bado hatujakuwa na uhasama ya kuandamana. Bali ilikuwa makosa, alifanya makosa akiwa kwa ofisi. Ni jukumu langu kuona vile tutarekebisha. Kama ilikuwa mambo ya DCI inafaa ifuate yeye. Sio vitu ya siasa. Ama ile CC, mimi sina shughuli na hiyo vitu. Itanisaidia nini? Sijui kama tunashikana. That's how we need to live. Kama unaona mtu alifanya makosa, enda shtaki DCI ama ile CC. Lakini vitu ya siasa how will I help? Hiyo ilikwisha. Kwa saa hii hata sisi vile tunafanya kazi, tunafanyia kazi watu wa Busia wote. Na tukiwa na public participation, ukiona pahali tumekosa kuja utuambie. Na nyinyi wafanyikazi wa serikali, tafadhali pia mwajibike na katiba. You can't be a man and woman in uniform. You are a civil servant. And in public glare, unafanya siasa duni. Na sasa utachukuliwa hatua, utasema unaonewa. Because a public servant you are supposed to serve everybody. Not kufanya siasa ya kugawanya watu. And politics unakubaliwa. Lakini wewe wacha mambo ya civil service, intimidating civil servants, wewe kuja kwa kiwanja alafu tupatane. Lakini wewe on one side unataka kujificha kama civil servant, tunakupa heshima, lakini huku unaanza kukoroga. Na hivi vitu unakoroga, you don't know the consequences. Because sasa unataka itoke hapa ndio unajua wamekataa hii, unajua wamekataa hii, na si ukweli, ni mtu individual. So also want to warn civil servants, wale wanataka kuingia siasa, kuja na mlango ya mbele. Hii wanaume utapatana tu nao. Pia walichaguliwa, sasa walipewa bure. Pia kuwatoa iko kazi, iko kibarua. Na yangu sasa ndio ngumu. Wewe retire kidogo, kusema not a retirement home. Au kama ile kusema ni retirement home. Ile kazi iko hapa ni kibarua ngumu. You work there and night hata ulali. But we do funny things. So mimi sitaki hiyo vitu, nataka watu wakusia tukue pamoja. Na tutaendelea kuwa pamoja. Hiyo ndio mimi nawahimiza. Kwa sababu mimi mnajua hata kabla ya Grand National Government, mimi tayari nilikuwa nimesema serikali ya county na serikali ya national zitafanya kazi pamoja. And in Kenya we have got 48 governments. One national government and 47 county government. Hakuna ingine. Sasa hii hapo unatoa wapi? There's only one national government and 47 county governments. And they must work together. And we are going to work together. Ndio tuweze kusaidia watu wetu. Kwa hayo mengi, wacha niseme nawatakia Jamhuri Mashujaa njema. Nataka tuendelee kuwa mashujaa, na ndio tuwe mashujaa kamili. Ni kufanya kazi kwa bidii. Tuzalishe pamba, tuzalishe sunflower, tuweke njugu, ili ile industrial park yetu ipate raw material. Mchele hapa tufanye. Mambo ya cooperatives tumekubaliana. Juzi tumekuwa na Equity Bank na tumesema katika ile shilingi moja tunatoa, wanatupa shilingi 10. Tukitoa milioni 100 wanatuongezea inakuwa bilioni 1.
Tukitoa milioni 50 wanatuongezea na wanatusaidia kudisperse this money. Na wale viongozi wenu tutawapeleka pia katika ile training waweze kujua kwamba even Equity Bank is just a media. Otherwise, these are those agri funds, international agricultural funds that are being financed through institutions. Kwa sababu waliona zingine wakitupatia kama serikali direct, we are not realizing. So hiyo potential iko. Some of the implementing banks is Equity Bank. I think there is National Bank, the National Commercial Bank of Africa, nafikiria iko Cooperative Bank, but currently tumefanya through the Department of Agriculture, tumekubaliana na Equity Bank that we start formalizing and rolling out that program. And courtesy of our members of County Assembly, walikuwa wamepitisha hiyo Agriculture Development Fund. And please members, tusipia tunge sheria bila kuipatia resources ya kuitekeleza. You did a good thing to make amendments in the Agricultural Development Fund, but remember, for that fund to be properly operational, we must put some seed money. So as we come back to you through supplementary budget, ukumbuke kwamba mambo ya cooperatives na mambo ya Agricultural Development Fund ndio itatusaidia sisi kusaidia hiyo wakulima wetu kupata vitu kwa bei nafuu. And Mungu akitusaidia, as we build our own source revenue by next year, if we implement what we are doing, then we are going to enhance the issue of grants. Na tukienhance issue of grants as members of assembly, tunaelewa tukisonga into next year sasa, halisi mtu aone hii yangu amepatako packet ya maragwe ya mahindi. Hata kwa upande wako najua pia inakusaidia kuinteract na hiyo watu kuna kujua shida yao. So I want us to really think through this thing progressively. Let us support the funds. Let us support efforts to raise our own source revenue. When we source our own source revenue, let us also now give back to the people who have helped us to raise that revenue through enhancing the grants. Na grants ni kusaidia wale ambao labda hawawezi hapa na pale. But kusema tutafanya grants when we are poor we are, it is not feasible. Let us create resources, alafu tusaidiane na hao watu. Na mkiwa mtanisikiza, utaona mambo ya wewe kuinteract na raia haitakuwa shida. Because ukipatia yeye nenia mahindi kidogo pake, mambo ya maharagwe, hata ndio hapo pia unamwambia mambo yako. Na hapo ndio tutakuwa pia tunasonga hapo karibu. But let us do fast things fast. Let us build capacity. Then that capacity can enable us to roll out some of these